Ruweng State is calm and peaceful and the people are going about their normal activities as usual, said Governor Mayor Kur Akwe upon arrival at Juba International Airport. The governor is expected to meet the country's leadership to discuss issues connected to his state. Members of the state community in Juba received the governor at the airport. And also we will be meeting some NGOs in the private sector as we are planning for health-wise and security. There are some cattle breeding cases on their mind. So they are happy. They are lack of rain in some areas, but still we think we have to do this is in this year. حاكم ولاية روينغ مايول كور أكوي استقرار الأوضاع العامة بالولاية وأن المواطنين يزاولون أنشطتهم العادية. جاء ذلك في تصريحات لهيئة جنوب السودان للبث عقب وصوله مطار جوبا الدولي، حيث من المتوقع أن يلتقي حاكم ولاية روينغ مع القيادات في الحكومة القومية لمناقشة المسائل المتعلقة بالولاية. هذا وكان في استقبال السيد الحاكم بمطار جوبا عدد من مواطني الولاية المقيمين بجوبا.